Shukra Herbal Solutions katwe faba akubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde. Tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala. Tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu. Tulina eddagala lya kabotongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala. Tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke. Tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu. Ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti pills ezijjanjaba infections ez'enjawulo. Nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment. Tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga. Ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde ka buweebwa akakuggulirawo emikisa. Tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo. Kubira aba Shukra Herbal Solutions katwe ku nooti 75844314. Beba Shukra Herbal Solutions katwe. Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwisa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunga ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsimu oba oli. Kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Hello. Testing 1 2 njagala nti soka kayisaamu nga ng'omukulu Uncle Chams tannatuuka tulabe kikola tekikola. Ke kachansi kokka kennina nze kikola oba tekikola okawuliraawo kiba kivaayo andako Uncle Chams soko gye kati yogeramu kuba gwe tomanyi kuleekaana. Yeah, of course. Check mic 1 2 check mic 1 2 chinakola of course oba otegeeza ki bogati of course soogera nga ndeekaana I communicate. Bw'osomera mu college school they teach you articulation, that you must not shout to communicate. You speak with rhythm, pulse and clarity. Kyekiri kye watugamba ekya college ne SS. Kati SS balekaanira waggulu era feno tugamba I would like to differ from the opinion set above. N'otandika okuwa endowooza zo. Kati omukulu atukwata wa SS. Si kyeŋŋambye. Atukwata wa college yasoberako college. Okay, so that's okay. Kati jako tulabe tandika. Okay. I just like how you're organized. I honestly, Kyamagero, there are things. Kati ze tulabwe just ne kateeka yeno. Kati kabuzi n'okubula. Kati nyambo kantereereze neera. So bakakuwa. Obeera ne luxury. Ekyusa now this is inward. So bw'osobola ogikwata n'ogikyusa so that this one goes inside. Sound yona abanga fuluma nga tali distorted. So kati awo okaagala. It gives you clean sound and it's perfect clean kuku. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. There is a way you do your things, Andrew Kyamagero. Yes, sir. But you're one of the people abanyambyeko to adapt. I'm a person who adapts very fast, but you know, like tubeera n'emikwano gyaffe oli naakola ekintu noga wacha ndeeseeko nnyo akajanja ne pressure naye with you nayiga nti mu bulamu buli omu alina enfuga gy'afugamu obulamu bwe ate olina ogiwa ekitiibwa
You must adapt. You must adapt. Leadership batugamba bobanga toyina adaptability skills. Kuchuka na mbeera. Chances are you'll be left behind. Nengo bulamu bugamba butya. Sina tabu. Ntambula bulungi Katonda nkuumye. Leero ngenda ko side z'okukerezia era kye kinyambaza kale eno. Kala ya kerezia. Yero. Alamuna ino yero yali ya kerezia kuva dda. Naye abantu ne bagifuula eyaabwe. Bani. NRM. Kati abantu buli lw'oyambala yero babeera bagamba wa NRM oyo omusajja wa NRM. Ne MTN erina yero. I think obuzibu buli nti abantu tebawola shades. So shades zitwawula. Shades ya MTN, si shade ya NRM, shade ya NRM, si ya church. Si shade ya church. So shades zezino twawula ekyo. Naye olumu tobanenya. Ignorance at times it's quite expensive. Ignorance sometimes is expensive. Otherwise, today by the way, most people, and this I think, apart from a few, of course, but there is a particular group of people abakuwuliriza, abakulaba. Era for them they appreciate. Bobalaba baga Kyamagero ne bagamba ne Kyamagero wabeerako ke London. Yes, nabeerayo ko nabeera side zeri mu Kent nali nsoma theology. Nenvaayo ngendako mu America nenvaayo ngende South Africa then nkuma wega. Naye abasajja bonna bakoze theology mwe namwe muli be mutyo ne Kasumba naye bw'omulaba lwakuba nti ate obayo oluusi overdoes it. Principle oluusi agiyitiriza. I think again it goes back to adaptability. Bw'osoma theology bakuyigiriza skills one okumanya ebintu from a different layer. Reading what you read, a scripture does not appear just as obvious is never obvious. So bakuyigiriza okulaba ebintu in a different perspective. Again, there are principles you can't break as a theologian. So abamu we bagendera overboard nti tebasesetuka, they don't adapt to the new normal. Now me I chose to adapt. Otambula n'ebintu nga bwe biri. Yes. Ate ntambula ku pace yange. The thing that still kisinga okundisturbinga ntuula wansi n'enkirowoozaako nakulabanga edda ng'olina bakyalibo nga 2 nga mubeera beemuti ebifaananyi trips biki then you just woke up one day bwe natandika okulaba wano you dropped everything. You must evolve. Olunaku Kasuku lwolikeera n'ogamba ogenda kusigala ng'oli ekyo ky'oli nga teweeyongeddeeko kubanga tokyuse na mbeera obanga tokyuse na mitindo mipya egizze abantu bajja kuvaako bajja kundeka. Abantu bagenda ne bakwewuunyisa nti Kasuku yakyuka. The reason why you're working so hard every day and you're working on yourself because you want to change. So you think I'm working so hard to stay where I am? What a shallow thought. I am working so hard to become a better person. I'm working so hard to become a unique being. I'm working so hard to learn new skills, to be relevant in the next generation. Kati nze bwe nkuleka ne ngamba oyo yali mukwano gwange mumanyi naye tetukyakwasaganya bulungi. Gwe omunafaata ebibula kijja kwanguyira okugamba nti Kyamagero yakyuka. But I must Kyamagero yeeraga. No, it's okay. And it's very okay. Boogera ebaga Kyamagero yeeraga. It's fine. Nina bagayi bange boyitako nobagamba mihalo oluusi nga Kasuku soko gye njogeremu naawe. Omusajja yangamba waki Kyamagero yeeraga bayogera naye wano tubaaki. Bajja ne tukubamu olwali abaaki. Agana nti ye kyalowooza nti every time tuba tusobola okutuula ne tunyumya. But sometimes my thinking is quite different from what you're thinking. Bwe nkusanga nga muli mu governor, God help me if we ever meet there. Simanyi nambuzi gye munyumiza mu governor because that's not my space. Newe nkusanga Kasuku oli kiria. I mean, I'm not going to compete in Emizindalo. But some people want to compete with the noise. So for me, this is my school of thought about life. Obulamu bw'olimu ng'omuntu, you're the pilot and you're in the cockpit. Omulimu gw'olina to make sure that this airline lands safely safe and sound. So whatever noise is in the cabin, iyo manyanga is nonsense. Don't pay attention to it. As long ate kankusese nti n'ennyonyi okusituka bw'eba esituka bw'eti ng'egenda waggulu
runway kwegenda okugwa eteekwa kubanga eri directly proportional ku buzito bw'ennyonyi eyo. Toyinza kuleeta Boeing n'ogamba ogenda gilanding Sekajansi. It can't. The runway is short. The material gye bakozesa okukola runway eyo ya bunyonyi bunafunafu. Yinza obutasobola ku accommodating weight yakyo. Bw'otuuka n'ofuuka Boeing ate ng'oyagala okulandinga ku runway eza bumatalisi. You're going to break some people. So it's only fair to find runways eziraba byolaba ebitegeera. Bw'oba ovuga Benz totandika kufuna magezi ga muntu avuga kugajja ku muntu avuga Toyota. It does not make sense. If you're in that class of Benz and Lamborghini, you talk to the people in that class. That class. Yes, bana abalo balaba ku luguudo, yes, well and good, n'okuba indicator n'obayitako ne weeyongerayo. It's part of life. Nina mukwano gwange, nina omukyala, she's my friend. Ali UK, she's doing her masters in community, no, not community psychology, is it forensic psychology? Yeah, she's doing her masters. So she was nali nyumyamu naye yajja wano mu Uganda. Nangamba, I'm like Kyamagero. She's a very beautiful lady, kawala kalongi be kati bokalaba. Nembuza, what do you mean by Kyamagero? Nangamba, neronda nnyo with who I talk to, who I deal with. Your space, the day you'll understand, Kasuku, that people who come in your life, you choose them, they don't choose you. Me, I choose who I talk to. I choose who I rhyme with. I choose who I kuwangala with. Simaraga veri nengamba, fenna tuli wano tugenda kutuula wano nedda. Mu bantu bentuddemu mbeeramu abantu abananga babbi. Oli n'akuba ekifaananyi n'agamba Kyamagero namuna mu kifaananyi kino yatuyamba okumapinga abantu bano. Your space is your mental sanity. Bw'oba toprotectinze space mw'owangaalira, abantu bagenda kuyisaamu ebintu bingi ebigenda okukaluubirira. Kyakubiri, bw'okuuma ennyo space yo, you know the energy. Omanyi mwe temulina energy. Okimanyi bw'oyenda mukyala w'amanya. Amanya atya? Because omukazi gw'oba naye gw'osinga okwagala ennyo alina energy gy'akuteekako mukyala we asobola ogifiiringa. Women, we can't feel it. But women can sense there is an energy around you that is not hers. Now, that is what your space is like. Olina abantu b'otunuulira n'ogamba omuntu ono simulinaako buzibu, but for some reason simuwuliriramu mirembe. Simwagala. I don't nga talina na kye kukola. Now that's the energy I'm talking about. Kati gojja kukkiriza buli agala okulaba, buli agala okwogera naawe omwe, you know, access to your space. Listen, your space is a sacred vicinity. Whoever must get there must be validated. Kyekimulese mu space eyo azze kukola ki valued. Abantu oteekwa okuba auditinga. Every relationship is transactional. Be it marriage, it's transactional. Abantu bakwagalamu mugaso. Kati bw'obeera awo nga gwe teweeronda ani akulinako access, era akulinako access ku ki, you're pretty much a public good. Anyone can access you. Entiisa eri ku bakulembeze betutya mu nsi yonna. Entiisa bagikola for one thing, accessibility. They are not accessible. Naye ng'olina bingi byagala ogamba Museveni, era buli gwanga nze lwendiraba Museveni otandika n'okukirowooza because is inaccessible. Bobi Wine atandika okukikola. Mumunoonya ne mumunoonya ne Rasta nga takyalabika. Because the more scarce you are, the more you become a product. You don't allow anyone kujja mbu tuli ku kibaati wano ku kalenda tunywa buugi bw'obunywera ewaka ova buugi. Lwakuba principal kati yakomyewo mu bbali eno era beetwalira ddala. Waliwo ebintu ebimu by'olina okuggyako. Kiringa nze with radio. Nsobola okuva ku radio leero. And today was my last day on Radio 4. Sigenda kuddamu kubeera ku radio. Kintu wakitadde? Yeah. Wafunye sente anko Chamzi. Bw'oba wafunyeyo ekyeyo ng'angula engoye empya obwa PA n'amwambala. Tobusobola. Naye obwa PA wo sibusobola Kyamagero. Tosobola because you're a little bit arrogant at times. Wotalina kubeera arrogant. Gwe ng'omuntu. Kyakubiri toyagala kumanyirwa ate nga omuntu asoma kye bayita strategic communication aba alaba ebintu bingi. Kati omuntu alina okubeera ate kubanga alina strategic communication skills z'otalina. Zisizina. Kyekimu ne bano ba PA bano abagondi ba PRO abali
ku Twitter buli kiseera beetonda asooka najja n'omuliro ne bamugamba bannaye tubagambyeko bugambi ate na withdrawinga kyengezaako kulaga kati omuntu atalina skill eyo tasobola kubeera safunye sente z'amaanyi but like I said I do things with a timeline nengamba kati kino nkimaze ngenda kukiddako katobeera tofudde ku sente zojjawo. It's not about the money. It's the purpose. Kyamagero. It's not about the money. So abasinga mu Uganda tulina obuzibu nti tukola ebintu because of the money. Money is an enabling tool. It is not the end goal. Kyamagero. The end goal should be the money. No. Lwaki? Unless of course omanyi kati ebintu ebimu kati nga byoyogera byetaagamu abagagga omuntu ng'okoze sente zo. Because Kyamagero today how many people are willing to quit jobs ng'obadde ofuna miliyoni kaŋŋambe nga nnya n'ogukwitinga nga tomanyi wogenda kujja miliyoni ndala nnya kugatta expenditure gap y'omwezi. Kati tukyuse ne kino bameka abali ku mirimu gyabwe nga baagikoowadda nga baliwo lwa paycheck be basinga obungi kyengezaako kulaga because there is no purpose anymore. So agendayo not because nti kyakola akinyumirwa, not because nti kyakola akyagala, but that particular job is a paycheck location. Kitegeeza omuntu oyo ta living to the fullest of his life. So for me money is not the goal. The purpose. Why am I? Buli bwobeera mu bulambo n'otandika okwebuuza what is your why? Lwaki ofuna obudde buli mwezi nga guggwako noga Kyamagero jangu twogere what is your why? Ekyo osooka okyebuuza bw'otandika kinoonya ekyo okola ekintu kyonna ky'okola with the patience, with the agility it needs, with the resilience it needs because your why is bigger than the enabling tools. Kati bw'otandika okukola ekyo n'otandika okugenda ng'okigaziya money and connections become easy. Bikusangayo. That's the thing. So for me ekyanzijeyo it was not about the money. But mo timeline yange I felt this is done here kati ngenda kukirala. Ogenda kukirala. I'm starting a podcast. Actually nagitandikako dda ku eri bw'oba ogisearchinze. Simanyi oba bakyagende bolinzeeko. We've been mbadde nga ndowooza what do we put here? But I think I got what I want to do. Kyekiri ky'obadde oyogera. Purpose. What's the purpose? I hope my podcast you'll give us more time often. I will. Kuba eno yo oyina reservations oyina longamba Kasuku oyina omuntu gwe wakyaziza teyandibaddeawo nga naffe tujja manyi no negamba Kyamagero ssebo. No, the thing is naye ebyo mbimanyi gye biva kikyengezaako kulaga kyekino where you're stuck to people who give you likes and shares because our society loves shallow content. Because shallow content is majority content. Awe wagenda kibayita the Roman circus model kanchikunyonyo. Edda mu Baroma waliwo baatuka nga bagenda kwekalakaasa nyonyonyonyonyonyo abantu nga banyiivu. Emperor n'abuuza abagezi be tugenda kukola tutya abantu bano kukkanya okwekalakaasa. Omu kuba poets ab'amaanyi n'amugamba nti manyi kabaka abeeranga n'abatontomi mu lubiri omwo n'amugamba abantu bawe entertainment obawe n'emmere, give them circus and bread, that's it. N'abazimbira Colosseum ey'amaanyi. Rome bwe yagenda nga erwana empires ez'enjawulo yagenda ewangula be baakwatanga nga abadde okuva mu bifo ebyo. Katugeze twalumbye Kenya ne tugikuba abaddu be twajje Kenya babasibiranga mu makomera ne batandika okugamba kati abo be tulina okuteeka mu kisaawe batandika okulwananga ne bagladiator baffe abalwanyi baffe ab'amaanyi gye baakomanga okulwana abantu abo nga basanyuka nnyo ng'ensi kwegamba ewulira nti this is exactly what we need. That's how violence started to sell. Naye amaanyi agali mu kintu kye bayita circus nti omukyala yenna yali akwagala mu biseera ebyo nga oba tomututte mu circus yajja kukyawa. Kabaka emperor eyali aliko abantu ne afuna ekibawugula circus n'abajja ku nsonga enkulu ze baali bayombera luli. Emmere bwe yabawa omugaati the bread which is food ne kibajjako. It is not shocking today that the Roman circus eriwo it is sports, it is entertainment. Ensi ezisinga okubeeramu obwavu they are excellent at entertainment and sports.
because your model ya designingibwa to make sure that you keep people at bay, not to think about critical things. Era abantu ababiraba babirowooza kubabeera batono bwe tubeera waliwo akabondo k'abagagga katuulanga nnyo mu Switzerland yo mu Munich mu kaalo bakayita Baden akabondo kano k'abasajja abagagga ennyo abafuga n'abakulembeze b'ensi zino nga bamugamba ekyo tojja kikola naye abantu bano bamiitinga ne bagenda okwogera ffe tetwebuuza nti bamiitinze kwogera ku ki. We don't. Naye ate bw'olaba Neymar nga yabadde mu lanchi ne musambi ky'omupiira omulala ali awo Messi obalabye babadde ne Messi ng'ayambadde essaawa yakabi. Ekyo kye kikola amawulire kubanga obwongo bw'omuntu babutyuninga nti oyo yaliko ekituufu. Abasirisa abali mu kabondo kali akadizayininga ono obulamu bwatambulirako tebamulowoozaako era tebamumanya. Kyengezaako kulaga nti fokasi yaffe tugiteeka nnyo ku bintu eby'oluwewere ne wano bakyanguya kyangu nnyo. Bannayuganda layisinsi y'ebbaalo gifuna nnyangu nnyo, layisinsi ya sports betting okugifuna layisi, naye teekawo layisinsi ya nutrition institution nti tugenda zimba institute ng'eyigiriza abantu okulya obulungi n'okwerabirira obulungi. Eyo layisinsi ejja twala emyaka okufuluma. Why? Because the Roman circus designs into the pharmacy industry abatunda supplements abatunda amadagala, the pharmaceutical obajjeeko emirimu. Because abantu bali obulungi, abantu balya nga beegendereza, abantu balya according to their genetical blood grouping tebagenda kugula mpeke. So government agenda kukola misolo kyebakola nga bagamba eno license mugiwanvu temugimuwa mangu nga batuvugayo emyaka ng'ena nagyokka waneweeri e Uganda teriiwo ebyo bisanga mu nsi nga Japan abantu abagala abantu babe bawangaali naye wano mu Africa tetukyetaaga ekyo. Abantu olina basigaza wali nga bakasuka ekintu ekyasinza okubeera mu ssente ye health care wali olamuza ku mpeke bagamba ya mutwalo gumu kitundu nga ya bbeeyi empaayo nnya you buy because it's health, it's life. Kati abantu baffe tebatunuulira nnyo bintu ebyo bwe bityo era basanga bagenze nnyo mu bintu bwe bityo. Abantu abalonda abakulembeze ku byalo balonda kusinziira ku ki nti yategese Kasuku Cup yategese gundi atuwaayo ente tukuba omupiira ne batuwa ente tutwala abaana baffe ne bakompitinga ekyalo kyeno ne kikompitinga n'ekyeri mu kuyimba tutumbula bitone because circus ekulaga nti ow'ebitone afuna ssente nnyingi naye ow'ebitone abeera ne timeline nti Messi agenda samba omupiira agukuba mu ssente zonna naye Messi w'amalira okusamba omupiira n'aretiring adda ku ki noonya ku basambi b'omupiira ababadde abasinga okubeera abamaanyi nga bafuna ssente nnyingi leero basanga embeera gye balimu because talent has a timeline. But circus yakiraba nti kino kituyambako okuwugula abantu. Ono bw'ajja n'azannya n'aggwako omulala n'ajja. Kyekyo nga tudda ku kiddako. Neeno mu human resource bakikozesa. Obeera n'abakozi nga bagenda kwekalakaasa era embeera ya wano mbi ffe tukooye twakooyera ddala. Human resource nga bagamba ensonga zammwe twaziwulidde twayogedde ne management mukkirize tuteeketeeke tugende twogerere mu environment etali work related. Tugenda gende Sese ku Saturday eno mwenna abakozi mujje tugenda kuggalawo ffenna tugenda bwerawa Sese tugenda malayo weekend eno ng'ezo ssente baazifunye ebirowoozo byammwe byonna mu biwandiike wamu so that kigenda twangwira dealing one by one nga mubiwandiika nga mukyakyayika nga bagamba wano tugenda simbulawo ssaawa 10 naye olw'okubanga muli abakozi abasukka mu 10 ekyala mu bwongo bwakimanyi wagenda kuba abagenda otuuka leeti wano mujja vaawo saa 12 mutuuke mulinnye Vanessa mutuuke eri bagambe tutuuse obudde bugenze kyetugenda okukola let's eat and drink. We start with this first thing in the morning. Ekiro ekyo omwenge gwe babawa tegulina kiddayo ku Roman circus give them bread and entertainment
nga babawa omwenge nga babawa emmere nga mulya nga muva abiina nga bakuba omuziki nga muzannya abayingidde amazimu gayingidde mugenda okukyera ku makya ku ssaawa 3 nga mugamba endowooza zaffe twazikwasizza medadi yabaazituteera mu maaso yabazipresentinga nga medadi apresentinga ensonga zonna naye olw'okubanga mwanywedde ne mulya ne musanyuka ne mubeerako mu unrelated environment to the work you do bwe mukomawo ku mulimu mulowooza ensonga zammwe baazikola they don't even handle 1% of your issue naye weematiza otya kasita baatuwuliriza baatuyita ensonga zaffe twazisayo mu buwandiike era ne bakola ki naye nga tebazikozeeko because at the end of it all waggulu waakyo the issue is to manage expectations ez'abantu bano nti at the end of the day bano abantu balina kutambulira ku agenda ffe gye tugoba. You don't solve. Nedda. You manage. You manage the expectations. Era bw'olaba kigenda kusipiringa omuliro nga kigenda kujja mu human resource bakuyigiriza nti obala what is the core matter kyekisinga obbanyiza abakozi kizibu complaininga ku working environment bakasa bagamba emmere ya wano mbi food you change the supplier ngemmere bawanga mmere ya wano kati yatereddewa kati wano wagenda tunyumira obwongo buva ku kintu ekituufu ndi twali twagala kutwongeza musaala era wano ekyalanga avaayo nga gamba nedda ensonga zammwe twaziwuliriza naye twagala tutandike ku bintu ebikwata ku muntu wa bulijjo ebya everyday twatandise na mmere. Isn't that a good step in a good direction? Very good step. Ekyo kye twagalira ddala ekyala goli w'amaanyi onajja kulwawo nzendaleezo ogwo mwaka mulamba guweddegwa nga mweyongerayo abantu bonna abeekalakaasa batambulira mu sequence ya myaka 2 abaali beegugunga mu 2020 baddamu complaininga mu 2022 kino ebintu bino nga bikyaliwo nga baddamu kyekimu abantu baffe tebaagala kulaba tebaagala kulaba na kuyiga kikuleeta ne wano oleeta abantu emiramwa gizze giri very important tebabaawo kati ate ffe ono mu Africa twadizayiningibwa bulungi nnyo abafuzi b'amatwale kyebasooka okukola kutujjako kwagala kusoma na kuyiga omuddugavu yenna waasinziira okubeera buli waawulira information ekyalenging obwongo bwe kyasooka okukola is to dismiss it. Ebyo tebiriimu ebyo si bituufu Kyamagero ng'awaabiyiwa because provoking obwongo bwegezaako okumulaga nti kino tokiraba bw'otuuka mu kye bayita change omuntu akyukira mu phases 4 passive change bw'oba oyogera n'omutungo oyagala afune enkyukakyuka osooka kumanya ali ku stage ki eya change ali ku passive change asobola okukyuka bw'oba otunula bwomwa content ono ogendamu mwotya sensitive oba mild oba ogendamu ate loki omumu otya because naturally omuddugavu yamanyi omuddugavu yamanyi olumu nina ngenda mu misomo n'entwa ne bagamba today I've come to learn kubanga nze nabuuka nti omuntu eyeefuula omusiru n'ayiga nnyo alina ningi ahead of others era omuntu yenna kasita atandika okugamba oyo byayogera temuli obeera okyankalanyiza kye bayita belief system kiringa muntu kugamba nti kana akatabo kange empandika ka black tax subtitle nataddeko it's not a must to take care of your parents and siblings okawulidde kogambye kaha awo nga bakutandika system ye kugamba nti buvunaanyizibwa bwo okulabirira mu baganda bo ne bazadde bo nedda si buvunaanyizibwa bwange. Now the moment belief system yo kye wakula okkiriza kasita kijja ne kitomerwa ne kibeera challenged gwe ng'ovaako twagala kiwulira twagala nakyo ganze kino kyenkola ki kyemmanyi ofaanana nga bw'olowooza sente zolina ziri directly proportional ku byomanyi naye Kyamagero kino ekya of course betubali tusoma eri mu psychology biki they've been explaining to us all of these things but professor affe ng'atubuuza the theory and the reality do they match kati question eriwo Kyamagero you're writing a book called Black Tax. Correct. Is the theory. Yes. How applicable is it? Is the statement nti tolina kulabirira bazadde bo
ne baganda mu Africa yakakati nti kati njagala kido etera gwe ndi Kyamagero kera kumacha n'okola bino byonna byokoze at the end of the month let me say collections zaawamu are like 20 million your father enyumba eyagala mugwira noga nti sijja kola nyumba ya taata kansooke enzimbe yange ati owulidde kyoyogedde you're sentimentizing the matter bwe nkugamba nti si buvunaanyizibwa bukulabirira mukaddewo ne baganda bo it is not a must nakweseza ekigambo must kitegeeza there is a wind of should when should you take care of them kitegeeza nti bwe mba waakubalabirira ngenda balabirira nga ndi structure bakuzaala omu gwayagala okuzimba ennyumba ya taata wo mwenni yonna naye gwa nti gwe gwolina obusobozi lwaki olowooza nti muganda wange omulala talina busobozi anti obeera omulaba embeera gy'alimu kyenagambye nti we always look at man as the end goal muganda wange ayinza okuba talina ssente naye ng'alina obukugu ayinza okuba talina ssente naye ng'alina abantu b'amannya basobola okutwanguyiza so bwe tubanga ennyumba ya muzeeyi egenda mukuba ne bakinkasukira my job is to take leadership mbagaye bannange batuzaala abaana 6 tugenda zimba nyumba ya maama ninawo emitwalo 2 gwe ne bwobanga ogamba nti nze nnawo emitwalo 5 bagireeti tugiseekeko gundi alina mmeka amakulu go nti you must mobilize other people to come to the matter era mugambe nti twakunganya sente twawezawo obukadde 8 naye ennyumba BOQ etulaga ya bukadde 12 tutandike ne buno kina twaliwe bunatutuusa ne mu baganda bo ayinza okuba eyaleese sente entono yasoma engineering emirimu ne gimubula n'agamba my contribution is going to be my work there I'm going to guide technically awo omuyambye you have structured tokutte bukadde 12 bwonna n'ogamba nti ogenda buteekayo kuba bakati gwe banno ogenda kulowooza tebalina skill tebalina navalu gye bagatta ku bazadde bo otandika okulowoozesa maama nti alinamu abaana n'agaana now your job whenever it is thrown to you mukatabeera nkinnyonnyola nkugamba take the challenge spread it to everyone kwegamba waliwo ate bano bba abaagala bagambe nti yeyo waakabi n'avimba buli kimu ayagala yaba akikola abo abantu babeera balina kiba it's bazadde babeera they dealt with emotionally immature parents nti oli yakula ne maama we ne taata we naye kati ng'ate yalinga maama era yetaata mugamba muzeeyi ebyokola naye bituswaza toddamu bikola ebyo kati kasita otandika okuwulira nti kati gwe ofuuse muzadde wo ate kitegeeza mu emotional maturity mu child development stages olina wootayita waliwo ekyaganira kati ogezaako okujjuliriza kiri yensonga lwaki obeera ne low confidence you feel you have a role era amaka gano ageewammwe tebakulabamu nsabo oba tokoze role eyo yensonga lwaki abeewammwe bakukubira amasimu okola weewola n'okwewola because you want to impress them balina lolo gye bakitekako nti ebyo mubikwase Kasuku wano ebyokuziika n'embaga Kasuku yakola ki yabisobola along the way mwenanga family kyemwerabira nti mutandika okuzimba monster gye mutajja kugiringa nayo late anti atuuka nga ye taata ne bwatuuka kanga nyamu akuba amavi bannange taata waffe that is wrong sikitegeeranga nange ekyo ekintu nina abantu benda bamaama we ng'afukamidde amubuuzi wekiva neŋŋamba wow is this wekiva kabeera kasente nga kangi ngono yakimansira ewaka nga yabadduukirira mu bizibu byonna ye roolu gye baamuwa era n'omala ogezaako okumuggyako roolu eyo anyiiga ne kati bw'aba alaba munyiivu yanyiize dda nze nkugamba now that is the ideal situation gye nkulaze the reality is true I cannot allow Mandela to take care of me in the next 40 years because of my own shortcomings. Buli muzadde alina obuvunaanyizibwa okwefaako n'okwesevingira akasente ak'ekikadde nti wenna akaddiwa ngenda kubeera bwe nti abaana bwe bakula bateeka okuva ewaka ne bagenda ne batandika ensi yaabwe awo kubawo nnyo kubanga kati omuzadde bw'onoobeera eno n'olowooza nti nasomesa omwana namala ebisigadde agenda kundabirira alina obulamu naye bwagoba gwe faayo ng'omuzadde osevinga esente zo that's why I'm telling you nti gwe bw'oteeteeketeeke omugugu ogenda gussa ku baana bo ate nabo bagwongereyo mu baana abala so that generational white horse be bawala betusanga ennaku zino n'akuteeka ku bunkenke kimu bibiri ayagala gatta gaapu ya maama eri akati anti obuzibu obuliwo
n'abaala be musanga be mukwana mu mwagala mibiri kirimu olusheshesheshe kigonda ebyo bye mwagala so we look beyond that muntu omubuuza day one what do you do n'omubuuza what is your financial journey nadda mu luzungu nomugaa twetaaga tukimanye nina whatsapp group gye ndimu ey'abamawulire mulimu guy sometimes asharinga some of the screenshots zabeera n'abawala abamu kati omuwala abamubuuza lugambo nnyo okay atandika okukola ebintu bwegyo mukwano gwo tuli mu whatsapp group yemu munamawulire si wa mawulire naye ali mu whatsapp group omwo okay but the core is this what he does is wrong for starters. Yes, very we have all told him it's wrong but there are lessons. Omuwala ajja n'amukubira n'amugamba you are handsome, hey handsome, can we meet? Kati n'agezaako mulaga nti okay yes you want us to meet over what? Agezaako buuza such valid questions. Nina kye nalabye eggulo ku whatsapp. Omuwala yabuuzizza omulenzi do you think I'm pretty? It was a discussion yadde egenda mu maaso ku Twitter actually. Omusajja n'amugamba nti no I do think you are very pretty, but what I am not is one of these okays that will give you a free ride just because you have your looks as a get out of jail free card. Look, I get it. You were raised by a society that thinks you should be celebrated for just existing. I'm not part of that society. That is me. You are vacuous. You are inattentive. You are an egomaniac. You are conceited, almost beyond belief. To think that your distinct lack of personality is made up for by the fact that you are pretty and spend a lot of your day squatting. We have nothing. We have nothing, and I mean nothing in common. You don't read. You can't tell me what your favorite movie is. You're a Cardi B fan. You have no interest in sport other than footballers and now F1 drivers that you enjoy objectifying. Your favorite car is what's popular. Your favorite drink is whatever other people are buying you. And no, just no. It staggers me that you went through so much of effort to get my number from your bra after meeting me once to be this person. You clearly don't know me at all and made little to no effort to in this time to do so. So yes, you are pretty, very pretty, but I am pretty too. So what makes me chase you? It's not enough to just be pretty. It's nothing. Abantu bagambye omusajja yandigambye bugambye omuwala nti sikwagala naye ebintu byonna byonna byayogedde akati eyo message oyinza okulowooza nti nze nagiwandiise because there is osobola ogamba omuwala ebintu bino kyamagero wetaaga osanga abantu bendiringa nabo abasinga omuwala n'omugaa nti yampitako nga wabuwala naye nga tawunya bulungi nimugamba let's have a conversation. You don't smell good. You don't smell good. I don't know, can I support? Nangamba, thank you. Nangamba, it's okay. If you need some support, I can help. Teyachitwala bubi. That's when we Nangamba, I didn't know I was getting my menses today, and I think I have a heavy flow. Ninzikirira nemugulira towels nemugamba, please. Tandika. Hey, because nze sigenda nagambye space yange eri sacred bwoba owunya nja kujja nkugamba obunya bubi kyengeza kukulaga kyekino nti abawala ab'omulembe guno abakyala abo mwe musange bo balowooza okubeera omulungi is a divine card tikimala nti kasita obanga olina nyash nga oyogera oluzungu ng'omanyi n'okwemuula ng'olina ne iphone ey'amaaso 3 kati gw'oli wa kitalo kati ffe tukugirako tukubuuza ebibuuzo ebigenda okujja mugambo waayo oli otya ndi bulungi mboozi y'amafuta eno neenyinyiitidde tugenda kusayininga FID kati eya yuno kuba etuuseewa nadda ku ssimu naye kyamagero awo obeera togenze nnyo tewaliwo like a basic conversation you can have tasoma tosobola tula na muwala atamanyi contract ya Uganda ey'amafuta kati ogenda kunyumya kuki kyengeza kukulaga it's not nti emboozi yonna etekwa kubeera ng'eri ku mafuta
naye can we go beyond the usual lazy lamsey conversations of balese motoka empya naye ekyo kiviire mu Roman circus model nti ebintu ebyamakulu tetukyabiwa makulu. Nina omuwala yagenda ku interview. She was an accountant mwebyo ebintu ebyo but there was an NGO nga you know ne bamubuuza ebyomupiira nga tabimanyi kyekyo kati nangamba Kasuku ebyomupiira byadde bikwataganira wa na accounting kyengeza kwa kyekino. The world we are working today needs an all-round person. Omuntu era kye baamugamba nti singa tugenda ku macanga tugenda ku investinga here. How do you understand the game? Because omusajja bwajja nagga nti twetaaga miliyoni 3 okukola kino ekintu gwe nga accountant you should be in position to tell us nti omuddo ogwo tegukola beeguti okusinziira ku bazannyi bano abalala size ziri best. Kati kankubuulire ekisinga tutta bulungi bw'abantu bafaanana. But beauty has a timeline. Yes. Beauty has a timeline. Omuwala gwe nasanga nalinga mwagala. You can be very beautiful. Kati kankulaga nti beauty has a timeline. Gwalaba video eno njagala oddeyo emyaka 5 si 10 emyaka 5 otunuulire omuwala gwali weegomba ennyongo gamba oyo nga namutuuseeko ne mukwata konti ddamu omutunuulire leero. nagwe nalaba. Beauty has a timeline. The fact that into okyuka bwotyo you must invest in knowledge. Muve mu kubeera mu bino ebintu mbusimanyi tugenda mu gundi z'abasenga ze bakojja naye nga toinvestinze genda online kola course, toinvestinze genda kufuna skill. Omusajja yenna ow'omulembe guno ayagala ebintu ebyo omukazi amugattako ate omukazi asobola omumuzzaamu amaanyi nti bebi gobe ekyo. If you don't have those two ne bw'onoosaba n'osiiba n'okola ki you'll become a housewife. Ojja kuzaala abaana naye bbaawe ajja kunoonyayo pattern ategeera the dynamics. Susan Wakirumira omulaba oli omukyalo omukulu tumuwa ekitiibwa ne bw'otuka okwogera business agamba noonya Susan because Susan yategeera ki psyche. So read omuntu mulabanga wakamutuka katuka oh my god let's take a selfie. Soka kwebuuza what do you do nga tetunnafuna selfie utogeremu what do you do kali sendi kagamba okola mulimu ki. I need to know what do you do okola mulimu ki ndi muguno gumbulire what a gap eriwa wensobola okuinvesting oba okuleeta abantu bange okusobola okuteeka ssente. Ebyo byonna ku selfie mugenda omumalirizanga abantu abadde bagenda ku selfie muli mu ddakiika 2. Kyengezaako okunoonya kye kino. Do you understand where you are? What is your way of being in that business? Obudde wange sigenda kubwonoona nga nyumya naawe nga nkugambye every relationship you start is transaction. Olina okuba nekyofunamu. Yes. Okola mulimu ki nti ndi mulimu gwa butunda. Obutunda businga kuva wante ennaku zino obuva ebundi bujja obukaluba. Naye tuna bwe twazudde obuva sayidi z'emityana. Tebukambaga tebukola kinti ensawo eri ku mmege eri ku mitwalo kati 25 nga ya bbeeyi nti bw'ogireeta ya 25 emitwalo 25 ojjamu emitwalo 42 ntirayira butambula nti tobutuusa na Kampala oba wakatuuka bwote mubende mu tawuni bwe babumalirawo nti kati gwe okola kinti nze siina nnimiro naye nze ndi supplier mbujja ku balimi nze ne mbutunda nenkomawo wano e Kampala nenkola business kati off season okola ki naggulawo akaduka kalwetero ku kyalo ne mbadde nze wano ku Serena tulina omukolo gwe tugendamu. You have a compass of what you do. You know the seasons and off the seasons. Kati gwe tugenda kunyumya kati awo wooli nsobola ku investing awa ntedda tusobola okubeera ba partners nongeramu obukadde nga 5 ba 10 ne twagenda kigenda okukola tutandike pepaka next week nkubirako eno enamba yange let's take a selfie. That selfie is valid on my end. Nti omuntu anagowe nakula n'omuwala ono mu selfie omugamba namusinkanya omugezi gwomanya abantu abeekuba selfie naawe gye zigwera. Program Kasuku live endowooza zaffe tutandike ngozi expanding. Nothing is obvious as it is. Tandika okusima ennyo muntu bwakugamba tugenda kukola kino ask your why are we doing this? Why are we doing this? It's emirundi egisinga nadde n'omwami oyo atukwata nga mbuuza naye kati
Kyamagero nga tumunoonyereza ebbanga ddene ne mugamba tulina onnoonya Kyamagero kuba ayina ekyenjawulo kyaleeta ekitali kya bulijjo ku be tuleeta nti ate at one point because I get testimonies of people saying I saw kati ojjukira watugamba ekyobuteeseba nnyo ku bantu so many people were telling me I got the courage okuleka abantu oba okitegeera waliwo abawala abali mu buno pet relationships naye nga she's being held at ransom by her friends anoonya waaviirawo yakola bano babeera beebase buli lwabagambako munoonye emirimu sigenda bawa ssente nga batandika era weeraga era biki you know those things so people need the courage ekirala kati abantu banoonya we batandikira ekintu ekyoyogedde ekya what do you do I've encountered it so many times banne mbabuuza nagayi gwe nasanga awo Nicholas abadde neurosurgeon be yalegeno osoma n'akomawo ali mulaga awo kati nga binnyonnyolamu nkola bwenti so at first I was like why is this guy explaining all this to me That's what he does. naye okukitegeera obulungi nafunako obuzibu nga neetaaga someone inside Mulago hospital nenzijukira Nicholas kale ate be munnyonnyola ekizibu nanga nti kale ate temujja Mulago kale ate mugende wali nina mukwano gwange kati nentegeera nti knowledge oba kye bayita wisdom kwe kubeera nti one you get data bw'ofuna data phase eddako bagiyita understanding n'omucomprehending nga n'ogitegeera and that informs the wise decision you take. Intelligence omuntu ogamba gundi mugezi it is getting new data in new frames and you make sense of it to move forward. Bagambira nti oyo muntu mugezi kati abantu baffe si bagezi oli atwanaganze kino kyemmanyi kyengenda okubeerako kyengenda okutambulira which is fine but one key element that is going to be standard is change will always happen. Change will always happen. Bw'oyinza okugamba nze sijja kukyuka nze kino kyemmanyi mbu nze sirikyuka ensajja kukyusa nze saatandika nga njogera bwenti I was a very nice person nga njagala nnyo abantu ng'okuba ne pate gamba ng'okuba ne pate kumisinga nnyo eri walinanga emboozi Kyamagero ng'onyumya emboozi ne kati obeera lonely wakale mukyalawo sikyaji wamala actually Kasuku kino kankikubuulire how you understand that you've grown and ensotandise ogitegeera bw'otandika okufuna emirembe mu kubeera ewaka n'olaba kafirimuko manyi ze siraba firimu ndaba documentaries because they are researched and confirmed and proved bw'otandika okufuna comfort mu kubeera ewaka n'olaba documentary eyo n'onywa kacyayi abaana bwe bazanye badde eno you realize there is life bino bye tulimu bye tuli speed gye tuliko eya comparison gundi ayambadde atya gundi avuze motoka ki that is not life. Obulamu obutuufu kwe kubeera nga omuntu akitegeera kino ajja kitegeera nti waliwo olumu owulira nga just oyagala kubeera waka weebake mu relationships ez'omulembe gwe tulimu I want my wife to be at home but I want my space wendi ewaka naye tombeerako nnyo obeera eri mukola ebiyo n'abaana bo wano I just need this space wemba ngenda kwebaka kanneebake munzikirize neebake and you respect her space as well. There are Malays, I just want to do. You jump in. Nebi nebyogamba tuli mbalaba mwina nemira mwambulero tuliwa lero se Friday sawa nga kumya wajja gamba lero tuliwa tuli mu governor mwina n'ennyimba ezigamba mbu bwe tuva ano tudda waani because the Roman circus yabakwatira mu entertainment togamba golabo batogenze kukikuba Kyamagero tayagala nnyo banyumirwa bulamu nedda tayagala bakubi ba pate kyokanga yali mukubi wa pate onsinga kuba pate nga bossi nno nga ya bossi nga abakubi ba pate bemulaba olunaku lwa leero okukuba pate it comes where you see it nze nkuba pate n'emikwano gyange tugenda ne tutula mu lounge twafunyiwa n'akafuukafu akapya kafu 40 residence otuula ne mufuna kufrom ne munyumya emboozi from the different walks of life naga kino kyekiriwo and our conversations have a call to action nti project gyewatugamba
eryemanya ngu etuuseewa. By the guys, project enkutte kikontractor kyakuba district kyeyo kankubira engineer waayo tebagenda kubba. You create a tribe of people who find solace and happiness in what you find. However, kati mmwe mukuba pate because you want to be part of the other people. You want to fit in. Me, I don't want to fit in. I just want my space. Kasuku live. Don't just fit in. Find your space. Hold it sacred. Protect it. It's always nice having Kyamagero. Why? He brings something different to this channel. Atatu wako view endala etali ya bulijjo. Naye abantu mbebaza okuba nti musigadde mukyamulaba n'obutabuuka bulango. I really want to appreciate it. Waliwo kit general bloggers kit. It's a beautiful one. Oba eri mu $12 bambi tembuuka bulango njikwagaliza. Bloggers kit. It's a bloggers kit. Nungi nnyo. Ojja jindaga. Framing bulungi nnyo. You can do quite a lot of things. So bulango we mbubuuka, then he won't be in position to get the funds to do that. So tobuuka bulango kyakubiri baako mikwano gy'abalala boyita bangi bajoining Kasuku live. They subscribe and they join this fraternity. Olw'ensonga nti ng'amagezi naawe bw'ogafunye on a free code, share information. Buli bw'ofuna information nota sharing n'abalala, that information becomes destructive to you. Tandika ofuna entondo kandi ogamba mwensi temugiraba nga bwenjira naye nga toyogera. Speak out and share with friends. Tutegeeze. Anyway, next month, like I said, we are going to begin a podcast. Njagala, I want to invite you especially kati njatandika okwogera ku mental health. Mental health topic ngazi nnyo. Abantu abasinga balowooza nti betwogera mental health kwe kulaba akanyuga amayinja, which is not the case. Ate kiina gye kitandikira kuffe engeri gye tweyisaamu. Are you finding out nudolaba Kyamagero? Are you calling him? Do you think he's good? He's safe? Sikulowooza nti bukisere olina okuba ne Kyamagero bembi. No. Give my space. But you know, so it all begins somewhere. Some of the things I want us to talk about. And there is a new stuff I'm trying to do with Kasule Stewart of Australia about suicide prevention as well. Twabadde ku bizinga yebule twagenda embali ne tugenda mu Aleptong ne tugenda ne mu Yumbe, just to create more awareness about mental health. Goyinza okulowooza toli mulwadde wa bwongo, naye bakolako tests ezisinga ojja kizuula nti oli mulwadde wa bwongo gwe ng'omuntu. So endwadde y'obwongo ndwadde weeri etuluma ne tukyagaanya okugikkiriza. Tulina okutandika okwetereeza ffe ng'abantu up and above. Bantu mmwe mwebaka ekimala. Learn to sleep enough. Learn to rest and relax. Rest enough. Okay. So those are byebyo Uncle Chams. Thank you. Okubye ekoti n'okuba akasaati n'okuba engatto. He looks stunning. Eventually, I hope. Do you know how much I crave to be like you and nyambara t-shirting and free? And also, I also want to be like you. No. Ngankuba amasuuti naye. We want to be talking. Yes. What attracts me to you is what I don't have. Your spontaneity. What attracts you to me is my principles. Have a lovely day.